হ্যালো আমেরিকা অনুষ্ঠানে আমাদের ভয়েস অফ আমেরিকার ওয়াশিংটন স্টুডিও থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি সাবরিনা চৌধুরী। আশা করি সবাই ভালো আছেন। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রতি সপ্তাহে বিশ্বের বিভিন্ন খবরাখবরের সাথে সাথে জানতে পারবেন আমেরিকায় আমাদের চারপাশে কি ঘটছে। থাকবে বিশেষ কিছু ঘটনা, বিশেষ কিছু কথা। আজ থাকছে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার ভারত সফর নিয়ে একটি বিশ্লেষণধর্মী সাক্ষাৎকার। রয়েছে ইসলামী জঙ্গিবাদ এবং পশ্চিমা বিশ্ব নিয়ে লেখা একটি বইয়ের ওপর প্রতিবেদন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সম্প্রতি ভারত সফর করলেন। তার এই সফরের বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি বিশ্লেষণধর্মী সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন আহসানুল হক। আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে। দর্শক, সম্প্রতি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ভারত সফর করেছেন। সে সময় তিনি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেছেন। আমেরিকার কোনো প্রেসিডেন্ট এই প্রথমবারের মতো তার মেয়াদ থাকাকালীন অবস্থায় দ্বিতীয়বারের মতো ভারত সফর করেছেন। প্রেসিডেন্ট ওবামার এই ভারত সফরের তাৎপর্য কী, এ সম্পর্কে আমি কথা বলছি। ভারতে নয়াদিল্লিতে আমার সাথে স্কাইপে যোগ দিচ্ছেন ভয়েস অফ আমেরিকার অন্যতম হোয়াইট হাউস সংবাদদাতা আরু পান্ডে। তার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব এই সফরের তাৎপর্য কী। আরু পান্ডে, welcome to our show. Thank you for having me. What struck you the most about this trip? I think what struck me the most was the warm welcome that President Obama received. The minute he and the First Lady walked down from Air Force One, they were greeted by Prime Minister Modi. He departed from protocol to actually greet him there at the tarmac as soon as they landed. But even every step, he had a very packed schedule here. He gave speeches, he met with CEOs. Just being at the speeches and being at the venues where he spoke, you heard the reception from the audience. A lot of laughter, a lot of cheers. At the end of the speech that he made at Siri Fort, you heard people yelling, Obama, Obama. So there was a lot of support from him, a lot of welcoming spirit from people, and people were very excited that the U.S. president was here. Did you get to speak with ordinary people about this visit? What kind of comments did you get? I did. I talked to a lot of young people. That's another factor here, and one that President Obama mentioned. India has more than 50% of its population is under 25. And it's when all Indians, whatever your faith, go to the movies and applaud actors like Shah Rukh Khan. And when you celebrate athletes like Milkha Singh or Mary Kom. So that's what unifies us. So President Obama, in one way, especially during the speech at Siri Fort, was really reaching out to the youth, the young people in India, the future of India. And I spoke to a few of them during the rehearsal for the Republic Day, and they were just so excited to see the U.S. leader here. Keep in mind, this is a social media generation. Both President Obama and Prime Minister Modi were big on using social media. Prime Minister Modi, obviously, during his campaign and his victory. So they both use social media to reach out to the masses and especially to young people. So there was definitely a lot of excitement. A lot of people, especially the young people, wanted to see that close-knit relationship really actually happen. I mean, there's been so much talk about it, but you really haven't seen it. It's kind of ebbed and flowed. What does Obama visit mean for the region, the South Asia and Southeast Asian countries? Well, I mean, if you look at the symbolism of the visit, you have the American president who's the first American president, President Obama, to come and take part in India's Republic Day. So you have this image of President Obama sitting alongside Prime Minister Modi at this huge Republic Day parade. So you can imagine what countries like Pakistan and China might be thinking, especially China. Both Prime Minister Modi and President Obama talked a lot about China during their bilateral sessions, and kind of counteracting the influence, the China influence. If you look at China, they've invested a lot in Pakistan, in Sri Lanka. I know in Bangladesh, they put out a bid for a port there. And so India has seen China trying to
maybe have this sphere of influence around it, all the way from Pakistan down to Sri Lanka to Bangladesh. So I think for India, it's a way to kind of partner with the US to say, you know what, I have US on my side. The US can say, I have India on my side, to make sure that when we try to maintain the balance of power, and that's what the White House has said, maintaining the balance of power in the Asia Pacific, maintaining stability in the Asia Pacific. And the one thing that President Obama was able to get from India is assurances on making sure that India has U.S. support, especially when it comes to resolving maritime disputes, the South China Sea dispute. So I think Bangladesh in particular, it's one of those countries where China has looked to invest. And I think India is trying to make sure that it also exerts its influence. So I think that's one area where both U.S. and India can work together and try to counteract that influence from China. Aru, thank you very much. I hope you're enjoying the winter in New Delhi. It's definitely much nicer than I know what you guys are having in Washington on the East Coast, so I'm not complaining. We have snow all around here. Yeah, here it's really nice weather, so it's definitely a good break, but I'm coming home soon, so. It's a pleasure talking to you, Aru. Thank you. You too. Thank you for having me. দর্শক, এতক্ষণ কথা বলছিলাম ভয়েস অফ আমেরিকার হোয়াইট হাউস সংবাদদাতা আরু পান্ডের সাথে। তিনি দিল্লি থেকে আমাদের সাথে স্কাইপে কথা বলছিলেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার ভারত সফরের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি কথা বললেন। ইসলামী জঙ্গিবাদের উত্থান এবং পশ্চিমা বিশ্ব নিয়ে লেখা একটি বই নিয়ে সম্প্রতি ওয়াশিংটনে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সেলিম হোসেন। I do approach Islamism from a different angle from most others. বইটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক জন এম ওয়েন বললেন, পশ্চিমী বিশ্বের ইতিহাসে ধর্ম নিরপেক্ষতার চেতনা, বহুজাতিক আদর্শের সংগ্রাম, নেতৃত্বের সংঘাত ইত্যাদির ন্যায় বর্তমান বিশ্বে কিভাবে ইসলামী জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটেছে সে বিষয়ে তিনি আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন বইতে। আমি শুরু করতে চাই এই বলে যে ইসলামী জঙ্গিবাদ হচ্ছে বিস্তৃত একটি বিষয়, যেমনটি আমরা অতীতের পশ্চিমা ইতিহাসেও দেখেছি, যাকে আমি বলি বহুজাতিক আদর্শগত সংঘাত। মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক আরব বসন্তকে তিনি তুলনা করলেন প্রায় ১৫০ বছর আগের ইউরোপিয়ান অভ্যুত্থানের সঙ্গে। আরব বসন্ত মূলত ১৮৪৮ সালের ইউরোপিয়ান অভ্যুত্থানের মতোই। দক্ষিণ এশিয়ায়, বিশেষ করে বাংলাদেশে ইসলামী জঙ্গিবাদের উত্থানের কোনো সম্ভাবনা রয়েছে কিনা এমন প্রশ্নে তিনি বললেন, বলছিলেন, আমি আশা করি বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ বিরোধী শক্তি ইসলামী জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেবে। আমার এই আশাবাদ পুরো দক্ষিণ এশিয়ার বেলাতেও। হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের সিনিয়র ফেলো লিসা কার্টিসের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আগতদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন লেখক জন ওয়েন। বাংলাদেশ বিষয়ক এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, It's quite alarming what's been happening because of the tendency for Islamists বাংলাদেশে এই মুহূর্তের অবস্থা খারাপ, যেখানে ইসলামী জঙ্গিবাদ প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিতে পারে। তবে তিনি আশা করেন সরকার ও সমাজের সচেতন অংশ তা হতে দেবে না। কনফ্রন্টিং ইসলাম বইয়ের মূল বক্তব্য বলতে গিয়ে জন ওয়েন বললেন, বইটির মূল মেসেজ বলতে গেলে মার্ক টোয়েনের উক্তি বলতে হয় যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় না, তা ছন্দিত হয়। অনুরূপ চিত্রই দেখা গেছে গত কয়েক দশক ধরে মধ্যপ্রাচ্যে। সংগ্রাম শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে অটোম্যান সাম্রাজ্যের পতনের পর। ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠী শরিয়া এবং ইসলামী আইন প্রত্যাখ্যান করেন, আর তাদের প্রতিপক্ষ শক্তি হিসেবে গড়ে ওঠে মুসলিম ব্রাদারহুডের ন্যায় চরমপন্থী ইসলামী শক্তি। 1928 সালে মিশরে হাসান আল বানা প্রতিষ্ঠা করেন মুসলিম ব্রাদারহুড। তারা কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী সমাজ চলবে বলে ঘোষণা করেন। শুরু হয় ইসলামপন্থী এবং ধর্ম নিরপেক্ষ গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব। And thus emerged in the 20th century a great struggle between Islamists and secularists. It has changed গত কয়েক দশক ধরে মধ্যপ্রাচ্যে এই দ্বন্দ্ব চরম আকার রূপ নেয়, যাতে ধর্ম নিরপেক্ষদের চেয়ে ইসলামপন্থী উগ্র জঙ্গিবাদীরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সেলিম হোসেন, ভয়েস অফ আমেরিকা, ওয়াশিংটন। হ্যালো আমেরিকার আজকের পর্ব এখানেই শেষ হলো। আমাদের আজকের অনুষ্ঠান কেমন লাগলো আমাদের অবশ্যই জানাবেন। এখানে জানিয়ে রাখি আমাদের ওয়েবসাইটের ঠিকানা voabangla.com। ইউটিউবে আমাদের ভিডিও দেখতে পারেন VOA বাংলা চ্যানেলে। আমরা ফেসবুকেও আছি। VOA বাংলা ফেসবুক ফ্যান পেজে আসুন,
সেখানেও আপনার মতামত জানাতে পারবেন। আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে আগামী পর্বে। আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আমি সাবরিনা চৌধুরী, ভয়েস অফ আমেরিকা।